Tayo no subira ambush. Meaning nti oteekeddwa okubeera ng'oli steady, ready and steady. Mbalamusizaako mu nnyina mu Kristo Yesu mwebale kubanga mugiye ku mireko gya Over TV amanya mukisa Moses Omudyopege gange abantu bange ab'ebisoga mwenamwena mbatumireko mu Kristo Yesu mwebale kubanga mugiye kumireko. Nate njagala okulisayo abo n'ababadde mu weekend. Yes. Maama nga yesinga omuvuka yabadde mu weekend n'agenda outing nenga outing wakoleddeyo birungi byerere nkutumiddeko gowena newe na wakoze ebikyamu munnaye todduka maaso ga Katonda gendera ddala maaso ga Katonda game munnaye nasobeza kituufu nasobeza naye nsaba kunsonyiwa. Yes, abavudde mu birthday parties ababadde mu wedding eri abalala bakyali mu honeymoon ate abalala bagenda bugenzi leero mbatumiddeko nyemwe nambagaliza birungi byerere. Amena. I want to greet you all. I want to welcome you back from the weekend. Today is a Monday. We are really so glad that we are given this a great opportunity to minister to you as the youth. So I want to remind you that this is a youth program. So those who are still far, please let you come together so that we can really be able to cruise together. I've said Mr. Nkcf as usual. So we are so blessed for this day, and may God bless you as you more listen and watch us. Amen. Tweyanzeke mukulu Nkcf. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Tugenda mu maaso ne program yaffe ey'abavubuka eno. Omubiri gwange ennyumba ya Katonda gwe mutwe gwe tutambulirako. Mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Mubiri gwange nyumba ya Katonda. Tuyina okulaba nga tukwasaganya omubiri guno okubanga guweesa Katonda ekitiibwa era tuzze tutambula nakyo. Yesu yebazibwe. Twasoka ne paati ey'omubiri ne tulaba kibayita obuyonjo obw'omubiri nakyo kya mugaso nnyo. Yesu yebazibwe. Kati tubadde ku paati gye bayita ey'omwoyo. Paati ey'omwoyo, obuyonjo obw'omwoyo buno bwe bukyasinza okubeera n'omutawaana omunene kubanga tebulabibwa bantu. Teri ajja kukulaba, teri ajja kutegeera naye bubabibwa okusinziira ku bikolwa byo. Yesu yebazibwe. Ekitegeeza osobola ddala okuswala mu bantu, osobola ddala okukola kikuba kyekweka munda kibuukayo nga n'abantu weebali kivaayo tolina ng'egyo ojja kukikweka. Yesu yebazibwe. Kati obuyonjo obw'omwoyo nakyo kikulu nnyo era tuzze tutambula nga tulaba ebintu eby'enjawulo. Yesu yebazibwe. Ne tugamba nti biyonjo by'omwoyo tulina okubala ennyo ebibala kikulu nnyo. Mukama waffe Yesu yebazibwe. Era tuzze twogera nga tugenda mu maaso ku Lwokuna olwaggwa twayogera ku bintu eby'enjawulo ne tulafuna n'ebyokulabirako eby'enjawulo. Yesu yebazibwe. Ne tugamba nti ne bw'oba osinkanye muntu ekyo ekiri mundaayo bwe kiba nga kiweesa Katonda ekitiibwa omuntu yeewuunya. Era twagamba mukulu Mudyope ne tugamba nti obanga omuntu ayina egiraasi naye ng'egiraasi eyo nawa kyakulabirako nti twali tulina wetugenze nga tugenze kusomesebwa naye owooluganda omuweereza wa Mukama n'aleeta ekyokulabirako ti egiraasi ziba bbiri n'azireeta emu n'ayiwamu omusenyo n'ayiwamu amazzi endala yasigala eri clean ngeri eri pure n'amazzi gaamu nga mayonjo nnyo era n'akiteeka wali eri n'agamba nti bano be balokole babiri. Omulokole omu yonna alimu omusenyo yamuyiwamu amazzi, mulokole oyo n'atandika okuteeka mazzi ago gagenda gateeka mpola ettaka lino lyonna ne likka wansi ne gabanga agaagala okutukula. Kyatuuka ekiseera n'akwata akati n'atabulamu n'agamba nti mulokole ono alina byaterese nga tabiyiye bw'obitabula bw'oti bifubutukayo ne bisituka waggulu n'olyoka omumanya kiki kyali. Muvubuka ono kyaterese mundaye kivaayo abantu bano ne bakola ki ne bakimanya. Kati eba kumanya kireeta okuswala ekitegeeza nti tulina okukola tulina kuyuwa byonna bw'okkiriza Yesu n'olokoka yuwa byonna obijemu. Katwagenda otunulira eglaasi eno endala eyali etangaala nga buli omu ayaayaana okunywa amazzi gaamu. Naga kati bano be balokole babiri asumuluddwa n'ayuwa byonna n'afuuka ng'ali pure n'ayonjebwa bulungi nnyo n'atukula. Yesu yebazibwe n'abeera wa mugaso ono. Oli ekyawandiikibwa bwe kingwiridde katugende mbu tugendeko Ezekieri 16 oyo. Ezekieri 16 mbadde njogera ne mpulira omwoyo omutukuvu ng'akisuula. Mukama waffe Yesu yebazibwe. 16 tutandikire ku lusooka.
tutandikirawo ku lusooka Ezekiel 16 olusooka tulabe mukama waffe engeri gye yatuyonjamu kubanga nga mukulu Dani bw'anoonyaawo yatugamba nti oyonjebwa n'ofaanana bulungi n'okuutibwa ng'egiraasi omuntu bw'agikuuta n'agyoza n'agiyonja n'ateekamu amazzi agatukula buli omu yeegomba n'ayaayaana okunywa ku mazzi ago buli atunuulira awulira ng'ayaayaana ekitegeeza kye tulina okukola ffe ng'abavubuka ng'oyagala okukyuka kyukira ddala kino totereka n'okyeterekera n'ogamba nti no kankireke munda n'otafaayo bw'omanya nti olina omuze oguli mu bulamu bwo diiringa nagwo kubanga omwoyo wa mukama waali okutereeza olabyewo verse 1 omuzinda So Ezekiel chapter 16 and verses 1 verse says, 1 Then another message came to me from the Lord. And verses 2, Son of man, confront Jerusalem with her loth, some sins. And verses 3, give her this message from the sovereign Lord. You are nothing but a Canaanite. Your father was an Amorite, and your mother a Hittite. And verses 4, when you were born, no one cared about you. Your umbilical cord was left uncut, and you were never washed or rubbed with salt, and dressed in warm clothing. And verses 5, no one had a slightest interest in you. No one pitied you or cared for you. On the day you were born, you were dumped into a field and left to die unwanted. And verses 6, but I came by and saw you there, helpless, kicking about your own blood. lwakumeka lwa musanvu That is verses 6. verse 6 But I came by and saw you there, helplessly, kicking about in your own blood. As you lay there, I said, live. And verses 7. And I helped you to thrive like a plant in the field. You grew up and became a beautiful jewel. Your breasts became full, and you grew, and your hair grew, though you were still naked. And verses 8. And when I passed by, I saw you again, and you were old enough to be married. So I wiped my cloak around you to cover your nakedness, and declared my marriage vows. I made a covenant with you, says the sovereign Lord, and you became mine. Yesu yeebazibwe okiwulidde yatusanga twekulukuunya mu musaayi fe abavubuka nga tewali na kimu kikusanyusa kyatunulya nagali bannaki ekisanyusa ekiri ku ono nga tewali kye tuyina mukama kimusanyusa. Obuzaale bwaffe bwali bubi nnyo, famire mwe twazaalibwa mbi nnyo, terina omu ayagala kuwulira. Famire yo mwewakulira bibi nnyo munnange. Obulamu bw'engeri gy'oweekuzizzaamu kyemeza, oyinza okuba kyemeza, omutegedde kyemeza, yeemeza yekka naye buli kimu yekka. Nga byonna bye wakola enjaga waginywa, omwenge wagunywa, wakola obwamalaaya, wakola byonna, volongo terina wamukola n'omumalayo. Naye nga mukama akutunuulidde, maama wo obuzaale bwe teyakusalira nakalira, yakusuulaawo nga terina omu akwagala. Ne bwe watambula n'ogamba nti oze maaso ga mukama, teri yayaaya n'atwale kuba n'empisa embi wali oyina, wena ojjudde n'omusaayi, ebikolwa byo nga si birungi. Mukama n'akwagala. Yesu agamba nakutunulako ye giraasi eri, nakutunulya nga ddala ojja kuba wa mugaso, n'atunaaza, n'atukuuta, n'atuteekamu amazzi ag'omuwendo. Bayibuli etugambye nti bwe yayitawo n'adda ogwokubiri n'alaba nti ekiseera eky'okufumbirwa ku ono kituuse. Yesu yeebazibwe. Neebaza Katonda. Mukulu mudyope, bigambo birungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu, obuyonjo obw'omwoyo bwe tuliko. Amamizi leero kano okoleyo akaze kamu. Omuntu ayinza okubeera n'obukyayi eri omuntu. Bukyayi. Naye nga buli bw'amulaba amulaga nti nnaamwagala nnyo. Naye nga amazima gennyini muli eri okuva ku ntobo y'omutima gwe, omuntu oyo tamwagalangako era talimwagala. Ng'abisseeko. Naye wanene we mujja mu kkanisa
ng'akulaga sister gundi nze mwagala nnyo era ng'alaga abamu nti abantu gundi bakwatagana naye ng'amazima amatuufu tamwagalangako era tali mwagala mu bulamu bwe ng'agamba gundi okusinziira byeyanjogerako makadi okusinziira byeyanjogerako sisobola kumwagalako paka kufa kwange yantama paka kufa kwange nga yagamba nti amazima newankubadde tulisisinkana mugulu ate naye aloota eggulu newankubadde tulisisinkana mugulu ndimuyitako buyisi makadi siri mutunulako eyo talikoma ku geeryo waliwo yampeeta okulabeko nangamba ti mulimu abantu abamu nga balifuuka enku ezokya ku nku ezigenda okukuma ekyoto omukulu ate luli eri oluko lulinga amafuta ku lwaki nti kubanga makadi waneno nzijja buli lunaku nenefuula nti nno mukwano gwange era we mbaira nga nfunye ekyokulya ndaga nti gwe nsooka okuwa tisinga neeyisaako bweyisa bantu bangi tulina abantu baffe baatwogerako basenga baffe baatwogerako naye n'ogamba okusinziira senga byeyayogera okusinziira step mamu byanjogerako okusinziira step mamu nga bwe yandoga nze mu bulamu bwange yadde alibeera mwana wa mwana wange tali mwagala era tetulyagala famire n'atamanya nti naye Katonda yasaasira musaasire n'atamanya nti ekisa nakyo kyamuyamba buyambi ne kimugwira naye omuntu bw'ate eriyo nga bamu nga oluusi nga gundi bataata munaye oluusi bataata basuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe kati omukyalo n'agamba nze omwana wange nga bwe nkuzizza omwana wange yadde ekisajja ekyo kirijja ekirya nga kiwuuba ebipale nze siri kisonyiwa era ne yeerayira n'agamba nti amagombe newankubadde nga nfudde omanyi mami eri abagamba muno newankubadde nga nfudde siri ebaka sirigenderaawo sirifiiraawo famire eyo nina okugirumbagana naye nga mulokole sooka olindeko mukulu Mudyope ani alina kyabuuza Queen is that Ezekiel yes Ezekiel 16 it is Ezekiel 16 from verse 1 kwe tutandikidde mukwano tubatumidde nnyo Rehema Muhammad uno kituufu musumba amina Rema naddamu Mukama atusaasire amina akati ogenda okwesiŋŋaana abamu balina ba ex baabwe sigenda kuno okwawula nti oba mulenzi oba muwala naye ng'olina ex wo n'okusinziira ebiseera byewamuwa n'okusinziira essente ze wamussaamu ate n'akulaga nti nno ku nkomenkerezo y'abintu byonna akwegaanya era akuleseewo n'ogamba okusinziira nga Mudyope sooka olindeko ekintu kino gwe bw'obanga osalamu oteekamu ssente zo kiri ebintu bya mirundi ebiri omuntu ono oyamba muyambe oba toli mu kumuyamba oteekayo yo password yo gy'okozesa olira mami leka nkukikuno naawe nkikugambe teri afaayo nga tannawaafunira olaba ne Kristo yatufiirira naye ng'abala ntaana waagenda okufunira omwana w'omuntu agenda kununula bulamu bwe kati bw'anaamala okununula obulamu bwe omwana w'omuntu agenda kola ati agenda kufukamira amusinze era yeesigeyo ekitegeeza gwe bayamba alina okuba omwegendereza ennyo yandikakkana ng'alidde byayina teri afaayo nga tannawaafunira nze mukisa leero ngenda kwata essimu yange ngisige naye ng'angamba nti nga bwe nsize essimu eno Mukama nsaba ogikubyemu awo wenfunira amiina obadde oyogera ku kintu ky'obukyayi Mudyope ndaba otandise okubuukayo naye nga nkyayagala ekintu ekyo tukyogereko kubanga kyambalo tuli ku byambalo Mukama waffe Yesu yeebazibwe ekyambalo eky'omwoyo obuyonjo obw'omwoyo bwange bwe businga Yesu yeebazibwe tukyali obanga obwo bwe businga kino nakyo kyambalo ekyambalo kyo kiri kitya ebyambalo biri bitya Yesu yeebazibwe obukyayi kyekintu ekyasinza okuba ekinene ate nga kyekweka ku mutima naye Bayibuli etugamba tulina okuyiga kwe bayita okwagala ate mami nkubuulire eriyo omuntu akyawa naye nga waneno physically tasobola kulaga nti nno yakukyawa oyo munnanfuusi baba bakala bbiri abo bankoba bbiri naye nga bw'abeereyo kati eriyo obukyayi buno eno eriyo obukyayi ogamba nti siri mwagala mpaka n'ate eriyo oli oba baliyita bakiyita batya mu Luganda mmwe abamanyi Oluganda nti nze bwe nfuna ekirungi olumwa
butaagaliza obukyayi n'obutaagaliza oluusi obukyayi katugeze nga tuli mu nsi mu bantu b'ensi obutaagaliza bwe buleetera omuntu okuloga obutaagaliza bwe buleetera sister oba brother okusabira mukisa nti esaala embi aleme okufuna omukazi omulungi aleme okufuna omulimu ako nako wekafusisya bwe kalifuna omukazi omulungi kalibeera kati awasaati okunsooka alwango nze nga wali andeseewo nga zalwango yakayingira mu kanisa afuna omusajja nansooka weebale nnyo mukulu mudyope lugende wa mukulu Daani tuli ku buyonjo obw'omwoyo mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo obuyonjo obw'omwoyo omuntu twogedde ku kye bayita obujja oba obutaagaliza ekintu kino kinene nnyo tikirimu ebitundu eby'emirundi ebiri atugambye mukulu mukisa nti waliwo oli akwagala nga takulaga nti abanga atakwagala naye ng'akulaga nti akwagala alina sayidi bbiri bw'abeera waneeno aseka n'akusanyukira bulungi naye bw'avaawo nadda ebbali awulira nga kimuluma awulira nga kimuluma kimuli bubi omwoyo guno gwennyini ab'ensi kwe bava okuloga yes kwe bava okuloga kati gwe bw'obanga ekyambalo kino tekinnakutuka ekyava ewammwe oyinza n'okwekanga nga ewammwe waliyo maama oyo akikola nnyo n'okuloga kwali kw'amaanyi nnyo n'aloga n'asiranya n'abaganda bammwe abalala mwe bagamba mukole bwe muti ne bwe muti musobole okuba nga muyitawo temwagala tataamwe abaagala ennyo temwagala kuba bulungi nga maama wammwe akola byonna n'abatwala ne mu ssawo abawa n'obudagala ne muteeka mu ssomero ne mulala mu bitabo ne muloga n'abaana bannammwe bino byonna ng'abikola ki alwanirira mmwe kubanga kiri si lwakuba nti akikola lwa bulungi naye olw'omwoyo w'obujja abamu oguviira ddala muki mu famire yewaabwe n'akula n'olutalo kati kiba mu ye ne bw'aba mu famire ng'omwana oyo muzibu nnyo mu famire eri banne ate nga muganda waabwe munnange ayinza okulwana nabo nga tayagaliza ddala wadde n'omwayitawo kati mukulu Daani njagala obeeko ky'oyogera kubanga waliyo omuvubuka oyo akwetegereza kutunuulira kubanga mbalaba baabano gye bali eyo munda batulengera nze mbalaba Rema ono ye yavuddeyo dda ne ani ono Queen naye yavuddeyo dda bennaakalaba naye nina abalaba ennengera eno nga bannengiza Jovita naye gyali eyo Jovita gyali naye ne Ruth Namulindwa naye gyali ne Ada gyali gye bali oba tutunuulira nga balaba mu linnya erya Yesu tugende mu maaso. So contributionary love is a command. So mostly we need to really if we are living in families, we need to train up our children with a trait of love. Because there's no way you're going to really be in life, because actually what you sow is what you reap. So if you do not love your brother, do not expect to be loved as well. So, and of which actually in the Bible, the first command that God commands us is to love one another. So that is the first command, and to love God with all our heart and with all our selves. So that means if we do not love one another, so there's no way we're going to what? There's no way you're going to be loved. And of which actually contributionary hatred, it is a cause of all fights, all quarrels in life. So you will start by hating your brother at heart, but eventually you will end up actually confessing out. So you abuse him for the first time, you abuse him for the second time. You'll find that if that person is not in the spirit, you'll end up fighting. You see that? So it will become a big problem. So of which actually, if we are to really be connective, or if we are to really be at peace with our fellow brothers, let us clean our conscience. Actually, previously we talked about the conscience. So the conscience, it is what involves within your spiritual arena or within your mind. So that means you need to fight with your conscience so that you cleanse it to a spiritual trait, to bear spiritual qualities. So we saw that spiritual qualities in Galatians chapter 5 and verses 22, that we should bear the spiritual fruit. And we saw this spiritual fruit that we should bear the spirit of love, we should bear the spirit of joy, the spirit of peace, we should bear the spirit of kindness, we should bear the spirit of patience, the spirit of meekness and self-control. So these are the fruits of the spirit. So which actually, if you are different from these traits, so that
Can I read? Yeah, you can read there. Okay. Galatians chapter 5 Galatians 5, and verses 22. 22. But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, that is goodness. You need to be good to your fellow. Faith, Being meekness, meekness, temperance. Temperance. Against such there is no law. And that is self-control. And against that there is no law. You see that? So that means if you love your brother, where will you get the guts to go and fight or quarrel with him? So that means if you do not want to confront the law, you should bear the fruit. So actually, if you bear this spiritual fruit, so apart from bearing only this spiritual fruit, there is no law. You see that? So that means if you do not bear this spiritual fruit, you'll be able to be confronted by the law. You see that? So it is so very much important that we should try so much to clean our conscience by bearing the spiritual fruit, so that we can be able to be pleasing to our fellow brothers and sisters, because this is what God is searching from within us, and there's nothing else. So it is what we're supposed to fight against, so that we can put it in practice. May God bless you. Amen. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tulina okudiringa nabyo ebibala eby'omwoyo bye tulina okwambala. Kuludaani bw'atugambye era tuwadde ekyandikibwa eky'Abagalatiya 5:22 okubala ebibala eby'omwoyo. Ebibala eby'omwoyo bye bino. Tutandise nno n'okwagala n'essanyu. Yesu yeebazibwe. And love is the greatest gift. Kyekirabo ekikyasinza okuba ekinene kwagala. Yesu yeebazibwe nnyo. Guno omwoyo gwe gukyasinza okuba omunene. Nze nno ŋŋambe nti munene kubaga gwekweka nnyo. Omwoyo guno guli mu kkanisa munene nnyo nnyo. Yesu yeebazibwe. Abantu abakyasinza okuba abangi n'ayawukana n'ekkanisa ye, n'ayawukana ne famire ye, n'ayawukana n'ennyumba ye waabwe, guno gwe mwoyo gukyasinza okubatawanya. Kye gukola oyinza okuba ng'olina spiritual father wo mu kkanisa mw'oli nga osetolinze bulungi, kikulaga gwe gwennyini gujja ne gukulaga nti gwekyusa esayidi enda ne gulaga nti baakukyawa tekyalina omu akwagala. N'oyambala okukyawa naye mwennyini ne weekyawiramu. Mami nowuliriza. Omanyi omwoyo gwo gukwambala. Bw'olaba abantu basatu baseka ng'oli wekka. Basi ng'ogamba boogera ku nze. Boogera ku nze. Oyo sisita kunize mumanyi. Omulabe bw'aseka ntunuulidde. Aseka ntunuulidde. Olaba we bakuba obukule. Meaning nti gwe ebirowoozo bigenda kudduka bigambe nti boogera ku gwe. Kasita kitandika ogenda kudivertinga wekka ng'odduse wekka. Guno kye gukola sitaani kyakola. Atandika okwambala omwoyo w'okulowoolereza abantu. Musumba leero enjiri agibulidde ku nze. Naye omusajja oyo yambeera ki? Musajja olwaki tanvaako? Naye mu Bayibuli temuliimu byawandiikibwa birala. Era ekyogera ku nze kye kirimu. Buli kiseera bw'ayimirira n'akijjayo. Buli kiseera n'aginyadde. Kyogamba Samani eyo n'agiteeka ku muntu omugwe. Tekisoboka. Ozanya ne sitaani. Sitaani alina obujja guno omwoyo mubi nnyo. Era yakwatibwa Katonda bujja. Basinza waaki? Lwaki bamusinza? Nadduka n'atandika okukola ebyenjawulo, naye n'atandika kulwanagana n'oli, n'atandika okukola ebirwanagana ne Katonda. Yagamba wepanka kunza nti eggulu lyange kale kirira wansi. Akati eriyo n'ekirala ffe tuli wano tukola zi programs ez'enjawulo. Yes, kati n'otandika okuwulira presenter muno nga bamuwaana nemba akadyo bannaye ayogera ebigambo ebisanyusa kati ng'ogamba ate nze mukisa tebandaba nemba akadyo lwaki bamwagala. Kati n'otandika okuwulira nga amazima mato kikunyiga nga yadde n'okugaba muzindaalo ngw'emma akadyo mpulira nga sandikumuwadde naye lwakubula kyakkola. So ebintu ebimu nti oluusi bibuuka ne biva wabweru w'ekkanisa ne biyingira mu kkanisa. Bw'olaba gundi aseka nnyo asese ne gundi ng'ogamba wo beeraga ali ku nze. Endaba n'akavi ebintu ebireeta n'olugambo. Yes, anti ogenda n'oddeeri ebbali anti gyegatta. Bayibuli egamba ti omwoyo gumu gufuluma ne gugenda ne gudda ne gulingiza mu jjo nga teri guddeyo ne gunona emirala 7. Kati ebintu ebyo ebityo katugeze nga tuli mu kwaya nze ne Makadi ne mami. Kati mami azina nnyo. Kati buli omu agamba mami yagenda okukola kyokulidinga yagenda okutuwa ki
bazita strokes yagenda tuwa stroke ku Sunday eno ne bamulonda ne next Sunday mwezi mulamba ne bamulonda kati fe tutandika ndaba ne byatwa bifu tamanyi kuzina nze byayogera sibitegeera owulirandiza yo baba yimba biki ibi biyimba byenze pulya tebikolera kyafa ne mawa basimaye bamwagala ko n'obulobozi kunene nnyo sikeka n'agafa amaloboozi agasaba eddoboozi yonna ne lisaaka ayogeranga musajja iba neze yatamala okuntamu agala nakwagala kyambalo bannange tuli ku kyambalo eky'omwoyo kyekikyasinza okuba ekyambalo kiri mu kanisa obunabbi bw'obulimba bwazze lwaki mukulu Dani alina kyatugamba. So actually contribution to that. Yes. So that's why actually I'm saying that let me more emphasize about cleaning a conscience. So for a person to have this kind of discontent within his spirit is a person who has not transformed or has not changed. But for a Christian who has been transformed or who has changed, we don't have this discontent within self. So whenever you see anything, you think it is against you. When you see people laughing, you think they are laughing at you. So that is having a discontent within your mind. But for a Christian is to bear a fruit of happiness. So that means even if you see a person laughing, it is not a problem to you. You see that because it is your trait. But actually for a person who is having a discontent within him or herself, when he sees people laughing, you think that they are laughing at him. Because it is a discontent within what? Within himself. But actually if you are to really be at peace and at rest, you should just change or clean your conscience so that you overcome this discontent. So in order that you can really be able to interact or connect with people. But without changing your conscience, you will always be you will always find yourself compromising with people, seeing that everyone is against you, and yet actually it is not. So let us clean ourselves so that we may not face this confront all these problems. Katusomeko wani eno Bakolinsi ekisooka 13. Bakolinsi ekisooka 13. 1 Corinthians 13 from verse 1. Bible etugambye etya. Though I speak with the tongues of the men and of the angels. 1 Corinthians 13 from verse 1. Nziramu. Though I speak with tongues of men and of angels and have not charity, I am becoming a sounding brass or a tickling cymbal. Njagala gosomeko kweyompolere. So 1 Corinthians chapter 13 from verses 1, it says that if I could speak in any language in heaven or on earth, but I did not love others, I would only be making a meaningless noise like a cloud gong or a clanging chamber. And verses 2, if I had a gift of prophecy, and if I knew all the mysteries of the future, and knew everything about everything, but I do not love others, what good would I be? And if I had the gift of faith, so that I could speak to a mountain and make it move, without love, would it be no good to anybody? Yesu yebazibwe ndozo owulira ayogera ne bwonooba n'ebigambo ng'oyogera n'ennimi z'eggulu nvurapokoseketaya mrimprese kaya nderembrosa taya kaya ulira ennimi ezo ez'eggulu ng'ozoogereza abamalayika naye nga tolina kwagala obeera ng'ekitaasa ekisaala. There's also this one that if I gave everything I have, oyo musizi oyo musizi, this one sowing seed. I gave everything I have. Toli kulwa kumeka olwo. Verses 3. Verse 3. That if I gave everything I have to the poor and even sacrificed my body, I could boast about it. But if I do not love others, I would be of no value whatsoever. Whatsoever nawankubadde okikoze ojja kuba tolina kyoli. Okwagala. Yesu yebazibwe. Ne bw'onooba oyogereza abamalayika ennimi, ne bw'onooba ng'olagula n'olagula n'akasola ne katikkukako nga tolina kwagala, oli ku bwereere. Mami
omanyinga eriyo abantu boyimiriramu ne bagamba leka twanyirize omubuulizi ow'olunaku, omuntu n'akulengera nga gwavaanaga oba kagenda kwogera ki, era mu bonna balonzi oyo naye olwaleero lunsazi. Eriyo omuntu nga yakyawa omuntu teri kye yamukola lwakuba nti gundi atambula bubi. Nze bwe kiseka bana kiseka bubi, amanyo gona gaafulumayo bwe gati. Nze kyetindabikira bubi, kyennengeri gye kitunula ng'eki. Kati ng'omuntu just entunulayo yakukyaya osegeera. Kati ng'olyanga nekinyambalira bubi, kirowooza oba kiba kinyumye nnyo. Ng'omuntu talinansonga kati nga bw'omubuuza naye Makadi mukisa wamukyawira ki? Nze I just feel nga simwagala bwagazi. Nga talina genuine reason lwaki yakyawaani. Bannange tulina okusaba guno omwoyo nze mbabuulidde gwe gukyasiza okuleeta omutawaana. Abantu tebatandika nga bannabbi bwa bulimba, afuuka nabbi wa bulimba kubanga aliko competition. Naava ku mulamwa kubanga of course tojja kutambulira mu order ya Katonda gy'ayagala. Kubeera greedy. Yes, ojja kufuba okulaba olwana ennyo, okulaba ng'osinga ng'oyitawo ate ove mu kakoloboze k'olina okutambuliramu. Kati mami bwe ndaba nga gwe ekikuleetera abantu mu service yo olagula nnyo. Nga nange ndagula. Bafolowa bwe ntunulako gabeera 2K plus. Kati mwenga mami alagula nnyo, mama bavubuka alagula nnyo, nange nga nzijja nga nefuula nno ow'ennimi naye nga teziriyo, nga ngamba waliyo omusajja eyo nga nkubawo ekigambo. Kati ate ky'omukisa omuntu ono ateebereza ayinza okwogera ku kintu ng'ekintu gyekiri naga kitegeeza omuntu oyo akola. So kati omwoyo guno oluusi gukusindiikiriza okubanga oyinza okwogera ebigambo nga gyebiri naye ng'amazima matuufu tebiva ku Katonda mwenu. Tebiva ku pulaani ya Katonda nga Mukama si yakikoze, si yayogedde kubanga twogeza Katonda. Kukuba kwogeza Mukama ne tumwogeza ebigambo Mukama yayogedde, Mukama yagambye nga tagambye naye ng'embalayo yegambye. Obukyayi bukusindiikiriza okuloga omuntu. Omanyi nga abalokole bakyasinza obulogo abamu bajagamba nga twakomadde okusamira era okugenda mu ssabo. Omulokole y'omuntu asobola okugenda mu nnaku 40 naye ng'asibirira maama amenye asigukulabe tentazikirize akurashinge buli kyakulwanyisa kyegulu n'akijjayo naye nga lwaki ajjayo akube Makadi aleme okuyimirira, ajjayo akube Makadi aleme okuwasa omukazi oyo, aleme gundi aleme okufumbirwa. Ate oyogedde ekyo nempulira kino ekize mu nze. Okimanyi nti mulimu abamu oli asiiga munne enziro n'agamba oyogola n'abaana bagijjamu omutwala wa oyo gwolaba ekyekiwala kibi ekyo kyola kina omuze ekiro kisera n'okusera kimeketa n'amannyo n'asibako munne ebintu byatakola kuba ayagala mulemesi. Naye Makadi gwatamanyi nti gundi alina abaana n'enzaalo 6. Nzaalo 6 oyo gwolaba abakwesi oyo jjajjawo mulambirira omutwala wa kanogenda okwesiŋŋaana otwala jjajja naawe beeramu kati gw'omuvuko omutaata nawasaako Makadi n'alema kweswaza. Mulengere obugulu. Mulengere nno. Alinga atambuza enkonyogo bw'ati. Bamanyaga tena n'amaaso bamusuulira busuulizi gaagwako bugwi gonna gakunala gali wabweru. Ate nno munnange waliba n'embeera ng'oyise mu mbeera n'ekukandula n'osiiba ebisiibo. Wakava mu kyennaku 40 ozzeemu mu kyewiiki olusinga n'ebyokulya byambi tolina ne mami Makadi awo akulabidde kale ate bali ne batandika gane olinga atalane emba zonna zaagwamu wa myaka 6 bannange gwe ng'oli ku munno omusiiga nziro omuwala talina presentable lengera enkobogo mama waseka amannyo gonna gafulumayo tasobola kuviika ku mumwa mawanvu nawe takukyanira bannange Mukama waffe Yesu yeebazibwe emulabe yenna ennyindo nnene nnyo bagimusuulira busuulire yali ava yali afuluma mu lubuto ne bagimusuulira awula mudyope ni Makadi wamma mudyope muteeko obuzina Mukama waffe Yesu yeebazibwe Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo leka amwe mbabuulira omwoyo guno gukyasinza okuba omubi ennyo. Era omuntu ne bw'aba nga ali mu nsi nga tannaba kujja mu Kristo mubi nnyo beba abantu boolaba oli n'agenda n'akwata obutwa n'abuteeka mu mmere ya munne kubanga alina omutima guli ogukyawa kabafe bonna baggwewo
onosanga oli nakwata famire yo oli nagikumako asidi nayiwa asidi nayiwa omuliro nayokya ennyumba namba abantu bonna n'abakoleeza. Guno gwe mwoyo omubi ennyo leka gwe nkubuulire mukwano gwange oba ng'otulaba nawakubadde tonnaba kujja mu kkanisa nawakubadde ng'olina gy'oli naye ng'ekintu kino kiri ku bulamu bwo kye tugezaako okwogera diiringa nakyo kubanga leka nkubuulire obwakabaka bwa Katonda wadde oli mu ddiini yonna gy'olimu simanyi nti ogenda kutuukayo oba simanyi nti eddiini eyiyo gy'osaba oba gy'osoma ekkiriza omuntu obutaagaliza oba okuloga munno n'omutta butuufu n'ogendera ddala mu ssabo n'ologera ddala omwana wa munno n'otegera ddala eddagala n'aliira ddagala n'olaba ng'agudde asambagala naye n'osanyuka. Simanyi nti ddala oba oyina empeera gy'ogenda okufuna. Famire yonna njagala ife n'obateerawo omuteego amayembe ne gabanoga omu ku omu paka abantu 10 ennyumba n'efuuka matongo. Mukwano gwange gwe twogerako kino bakiyita mwoyo gwa bujja obuyonjo obw'omwoyo mu mutima gwo. Katonda atuula mu mutima gwo. Yes, ne bw'obeera nga gwokkiririza mu Mariyamu mumanyi Mariyamu naye atuula mu mutima gwa muntu kubanga taliwo mu buliwo ne Yezu mwenyini atuula mu mutima gwa muntu. Yesu yeebazibwe eyo mpitiddeyo buyitizi oyinza okugamba nti gw'otulaba naye nga toli mulokole. Yesu yeebazibwe kyusa omutima gwokkirize fene waffe wa Yesu abikyawa kivula tudiiringa nabyo bubi nnyo tetwagalira ddala kubanga kino kikuleetera ddala obutagenda mu bwakabaka n'oweekanga ng'osaanyeewo. Yesu yeebazibwe simanyi nti oli mu ddiini yonna gy'osaba naye ng'esobola okukukkiriza okutema omuntu n'oyiwa omusaayi. Kino ekintu si kirungi leka gwe nkubuulire butaagaliza naffutwa kubanga oyagala afe n'omutega ettalo n'atambula ng'alemala kugulu ne kugaana ne bakutemako n'osanyuka. Bibi byereere byoyagaliza banno omwoyo ogwo mubi nnyo era bw'obanga ewammwe waliyo omuntu eyali alina omutima ogwo nga mukama wammwe ngambe mutaatawo maamawo osengaawo biki naye nga naawe owulira olina omwoyo ogufaanagana bwe gutyo mukwano gwange njagala odiiringe nagwo manya mwoyo gwe gumu gwe gutawaanya obulamu. Mami n'abantu abo batyo be bagobesa bannaabo okuva ku mirimu gondi kakajja bakalinyisa batya amadaala kati ako nako nze yakatraininga nako kagende namuloga n'amutta. Mukulu mukisa twali emulago waneeno nali ngenze nga bagenze okunnongoosa ku lw'omwana wange. Waliwo omuwala gwe baleeta naye nga baloze muloge kubanga bali bamuwadde promotion oli n'amuzimbisa olubuto ne luzimba. Omuwala yasula atujja ekiro kyonna ng'akaaba alajja n'obulumi ng'olubuto lubula okwabika emisuwa gyonna ne gimubuukayo munda ne gimwetimba mu bwenyi omubiri gwonna nga buli wootunula watangala nga glaasi. Omuwala ng'obulumi bumuli bubi naye ng'agamba kimu olwamuwadde promotion linamugamba bakulinyisiza okunsinga tujja kulaba kale ggwe eyakajja. Omuwala n'akutuka n'afa olw'obulumi yafa. Ne nawuli omutima gwange ne ŋŋamba nti zimusanze yakoze ekifaanagana bwe kiti nga naye alina abaana ng'abaana be bana balamba batuddeawo buto abulese naye nga bulaajana bulaziyana bukaabiraawo bulaajanira maama naye nga bamubisseeko nempulira ennaku nempulira okulumwa nga kuva ku ntobo y'omutima gwange ku lw'omuntu akoze kino. Okuluma akadde mukwano tugende mu maaso njaga buli omu ayogere nga bwe tusamalayizinga obudde Yesu yeebaziwe tusobola okuba nga tumalako. So I want to remind you that what you sow is what you reap. So in life, whatsoever we do, it's like planting seeds. So for everyone, for an incident, for instance, if I saw maize, that means I will reap what? Maize. If I saw beans, I saw Irish potatoes. So of which actually the kind of things we do are the kind of things that we are going to reap. Yes. So if you want to reap goodness, let you sow goodness. Yes. So for example, you may sow it today. It may not appear to you, however much it will not. You'll not go unpunished. However much it may not happen to you, but it is waiting for you onto God's judgment. But actually, it may not happen to you, but you've sowed it to yourself and even to your children. So you sow it today, but it will happen to your children. There will also be
done the same things. Same. Kubanga nga bw'okisize. And that's how your kids are going to repeat. That's how your kids are going to repeat. Yes. So which actually I'm saying that let us be careful of the kind of things we do, because we are sowing seeds. And of which actually we will reap them into our children and even into ourselves. So let us be so much keen onto the kind of things we are sowing, so that we may not actually reap bad. Because actually if we sow bad, we shall reap bad. But if we sow good, we shall reap good. So that is my contribution. Thank you very much. Mukama fesi yebazibwe nkati mukolo mudyope loza kansoke malirize nkuwosa bene sale sembayo. Mukama waffe Yesu yebazibwe atwebaza mukama olwaleero mulinnya lya mukama waffe Yesu nsabye abali mu studio tuyinayo mukulu Geoffrey Kabuye gyali bambi akwasaganya ebyuma bino alina omuvubuka omuto muzeeyi nabasuubiza lumu situation ku ground muzeeyi situation ku ground nzijukira omujjukira bulungi nnyo luli balumundi mubaleetera wano Yesu yeebazibwe nnyo bambi be bakwasaganyiza ebintu bino kuba nga mutulaba kati okuba nga tuli wano nga osobola okutulaba ku ssimu yo. Yesu yeebazibwe nnyo. Katugenda kuwaayo ebiweebwayo nsabye banteera ennamba z'ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi bavubuka nabagamba munnange no muyiga okuwaayo buli kyolya kyonna si buli kyofuna kyonna si kulya ensigo n'ogirya n'olya kimu eky'ekkumi n'olya okwetangirira byonna n'obyemaliramu mu lubuto n'ekiweebwayo kyonna n'okimira byonna n'obirya baako munnange kyowaayo mu nnyumba ya Mukama, ennyumba ya Katonda erimu okubulamu emmere basobole okuzimba basobole okukola byonna baako kyowaayo ne bwe kiba kitono kijja kutuuka ate kijja kukola omulimu omulungi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Bagenda kunteera namba z'ebiweebwayo n'ebimu eby'ekkumi osobole okuba nga oziraba nga bwe tuwaayo tusamalayizinga. Yesu yebazibwe kyensobola okwogerako nze ekisembayo kuba tujja kuddamu enkya ekisembayo ku mwoyo guno nti omwoyo guno gwe gukyasinza okuleeta omutawana tulina okuba nga tuli kiini nnyo tubyegendereza kubanga ekkanisa egudde lwa mwoyo gwa bujja ekkanisa eziyuliseemu oba abalokole battiŋŋanye lwa mwoyo gwa bujja omuntu ava mu kusabira prosperity oba okugaziwa kw'ensalo ze oba okusukkuluma oba okuyamba abaana bakate tukola omulimu gwa Katonda ne bakyusa ebitala ne batandika obyetunuzaamu buli omu n'atandika kutema munne ne balwanagana nga beefumita bokka na bokka ne betta. Yesu yebazibwe ye ne babateeka ku mulimu gumu oli n'akwata obuggo n'agenda ng'asabula ono gwe bakoze eki ekyo kyo Mukama yakindagako lumu nendaba nga bankyusiza bantadde mu ofiisi endala mu nsi ey'omwoyo kyali kirooto nga nali nina mu sitoowa mwe nali nga nkuŋŋaanya bikopo nga ntegeka bikopo bya caayi abaana bonna nga gwe mulimu gwe nali nina ne baŋŋamba ntugenda kujja mu sitoowa ogenda tandika kusomba mazzi n'abasomba amazzi nga bwe mujjuza amazzi ge bakozesa. Kati ngenda okutuuka ku luzzi nga waliyo ababadde basomba amazzi okuva oluvannyuma ne balyoka bagamba naawe bakuleese ojja otwerigyeko ojje naawe nsombe n'amazzi nosombe naffe guno omulimu gwaffe ffe twagusooka me naffe tugutegeera ani akugambye ojje ne balyoka bakwata obuggo ne batandika okunsabula amagulu nga bansabula mu kirooto nga bankuba amagulu ne banzirusa nali nsenya amazzi ne banzijako akadomola kala ne bakakasuka eri amazzi ne bagayiwa ne bankubakuba emiggo mu mutwe ziruka emisinde nga bwenkaaba amaziga nava mu kyoto ne ngamba ayi Mukama kino kiki. Yesu yebazibwe nga ye department gye nali nnyingiramu emanyi Katonda abalokole tebakkiriza muntu mulala yenna kola ki kuyingirayo tebakkiriza muntu yenna mulala kubaako kyakola ki kyakola balwanaganira ddala n'akyusiza ddala omuntu ne bamucunya ne bamunyigiriza bo be basooka tebakkiriza bato kutuula tebakkiriza bato kukola tebakkiriza muntu yenna kubaako kyakola leka kati gwe nkubuulire Yesu yebazibwe kye bayita bujja mwoyo mubi nnyo kubule mudyope tulina okuguddako olunaku olw'enkya kubanga munene nnyo. Yesu yebazibwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu twagala okuba nga tuteebwa kanisa gundi gwe wadduka notandika akakanisako si lwakuba nti wagenda lwa bulungi nakati kitaawo ow'omwoyo wamukyawa tokyamwagala wamukyawa yeyo kyamwevuma era oyogera biwavunye ebikoma n'akasolya abantu bakyusiza n'amakanisa gaabwe n'agajjako erinnya ly'ekkanisa ye mwe yava. Yesu yebazibwe n'ateekako erinnya gyamugudde wabiki n'awandikako ogunnya gunene nnyo simanyanga sijja kwogera. Yesu yebazibwe kankirekeraawo ekyo kyennyini kyewassaako ggwe ali eyandaba ani
Global International Church naye ng'olina mwe wava mukama waffe Yesu yeebazibwe waliwo Mother Church mwe wava ne weerippa kulinnya kubanga ki buno obutasonyiwa ku mutima gwo mu linnya erya mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Tugenda kuddamu enkya kakati ono wuuno nazeemu Rema Muhammad azeemu amen mami amina. Namulindwa Rusi yasoose. Praise God, our beloved teachers and online church. I'm too late. Bambi. Kastoze namulindwa. Kastoze you're too late. Tunalaba nja. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Jovita unaze otusaasire. Ayi mukama kituufu atusaasire. Namulindwa agamba atya it's a same dream I got. Ni namulindwa yakifunako kirooto kye kimu. Bakuba neoteekayo ebintu byo ne babiwanula ne babiba wansi ne bakutematema ate no bo bennyini bakutte ekijambi abakutema nogamba naye naze kukola nabanaate bantema keeki ze muba mpanga keeki waliwo omugwe balaga nga bapanga keeki naye nga zaateekayo ze basikayo ze bakuba wansi ze basikayo naye nga mulimu gwe bakola bannange buno butaagaliza nabujja. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Tugenda kuguddako enkya mu linnya erya Yesu mudyope njagala ogere kimu ate osabe tuve wano. Sikyogere katusabe busabe. Mukama kitange njagala okwebaza olwa programu eno gwe Ayi Katonda na buli atuteekamu ssente yenna. Gwe kabaka na buli awulira ekigambo kino. Gwe Katonda nkimanyi oleeta ekigambo kyo ng'onna gwe okitegekedde. Nkwebaza gwe Ayi Omwoyo Omutukuvu kubanga abantu bo bakifunye. Nze nkimanyi si ffe otwogedde wabula gwe Katonda bivudde mu kamwa wako. Ffe otusobodde okutufuula ng'akazindaalo ko gwe Ayi Katonda. Ayi Omwoyo Omutukuvu kyova ngenda maaso gwe Katonda omwesiga nga nkusigira abantu bo nga nkukwasa abantu bo gwe Ayi Katonda oyogedde naye nsabye gwe Katonda omwesigwa oleete omwoyo alumirize ekibi omwoyo oyo gwe Katonda waba Katonda Yesu asomesa abantu bo ajjukize nga abantu bo wabanga agenda kugwa mu buzibu wabanga nakyagenda okukola ekikyamu gwe Ayi Katonda waba Katonda Yesu Omunazalesi leka omujjukize nti kyakola si kya bwa Katonda leka omujjukize nti kyakola kiri control lili okuva kugwe gwe kabaka nkwegayidde Ayi Omwoyo Omutukuvu labaga n'enkya gwe Katonda nga Yesu Omwoyo Omutukuvu ndunyika wansi w'omusaayi gwe Ayi Katonda leka n'abadde mu kamooli bonna abatakoma nti nze abagenda okuviewinga gwe kabaka leka bakwatibweko leka basumululwe ekitiibwa n'amatendo gwe Ayi Omwoyo Omutukuvu binakudiranga nsabye nga mpita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tubagala nnyo mukwano mwebale nnyo mwebalire ddala mukama waffe abatuweera omukisa tubasiibudde n'abali ku YouTube mikwano tubagala nnyo mu linnya erya mukama waffe Yesu tubagala nnyo mwebale kutwagala mwebale kuba naffe mu linnya ery'omwana Katonda omulamu. Amina. Babayi tusinkane olunaku olw'enkya mu linnya erya Yesu. Babayi mubeere bulungi.